Oo. Naka mga owner talaga. Oh, di ka, Wala kasi napapatay na yung ba't di ka kasi dun sa dun sa may lamesa? ayoko. Nakasindi yung Sabayan mo si pinapatay. Lawrence. Total, magdamag din si Lawrence. Diba, gising din naman si Lawrence. Di ka naman nakakalisot po. Can you send gift, guys? Hindi yung health ko kasi iniisip ko din. Kasi, ayun nga. Dati, gumagano na yung mata ko. Yun yung trabaho ko dati, di ba? Nagalaw yung mata ko. Pag yung mata laging nagalaw, tapos masakit ang ulo, yan yung iwasan. Yun nga. Hi, Panda One, Shawi. Sumasayo na akong ganito nun. Makiambat ka lang ko nun. Kasal sila ng gift. Hi, baby! Hi, Panda One. How are you? Hi, ID number. Please, can you send beans, guys? Hawa pa ako nito kanina eh. Napakatait. Hindi niya na siguro matiis. Pauwi na kami. Buti, nandun na kami sa bus station. Paano kung nasasakyan pa kami? Ano, narinig ka na lang nagtatain. Ba't nila ako pakinggan? Hi, Masha. Thank you. Any IG or TG? Ay, bang sobrang tamis na? IG po. Sana nga eh, wala lang akong pera. Guys, send gift naman, guys. Can you send gift? Yan sa Concepcion, sobrang mahal ng mga prutas. Samantalang sa Manila, ang mura-mura. Hindi na ako makatayo, guys. Hi, Villa. Can you send gift, guys? Guys, can you send beans? Come on, guys. Can you send beans? Ay, huwag mo na kasing galawin na. Can you send beans, guys? Hello. Thank you. Thank you, Daddy Rude. Wait, I will follow you, Daddy Rude. Thank you very much. Come on, guys, send gifts. Send gift, guys. Thank you. Thank you very much. You can send mystery box, guys. Thank you very much. Who sent that, guys?
18 Tiziano. Thank you very much. Hi Drake, hi Kino. Thank you very much for the gift. Wow, thank you. Thank you for the gift. Hi Stigmata, shall we? Amigo, ring, shall we ring? Thank you po. Guys, can you send beans, guys? Thank you, Dennis. Can you send beans? Hi, Lackno. Hi, Birdman, shall we?